Alors, voilà, le micro est réengagé. Si on peut faire un petit test avec les interprètes. Ok, je vous entends bien. Ok, en anglais, ça marche, pas de souci. On va faire un petit essai sur le français et on sera bien. Je- Bonjour, et je comprends beaucoup mieux. Merci bien, bon courage. Excusez-moi, on a retrouvé des lunettes dans la salle du déjeuner. Je ne sais pas à qui c'est. Voilà. Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, um, je suis, sorry, I will speak a bit in English because I will introduce Mark and he has to understand what I say. Um, I am very glad that we can have today Mark Shaw. He's an old friend first, and you understand that he is really very involved in the fight against organized crime with the global initiative. Uh, but he's also in the middle of what we have done in the global initiative. Uh,
we have really seen a very interesting evolution of, the work of the Security Council of the United Nations. At the very beginning, the Council did not want to see any connection between organized crime and the work of the Council because they were scared by the fact that it could also be interpreted as links between organized crime and terrorism. But at the end of the day, since and we spoke about that, I make the link with the session of last week. First of all, when we had the 9/11, we saw in the resolution 1373 that there was a clear mention of the links between organized crime and terrorism. And the same, by the way, in the resolution which adopted the Convention Against Transnational Organized Crime. And step by step, we have seen in the Council that the threat of the transnational organized crime per se was considered as a threat to peace and security as itself, not even without any link anymore with terrorism. And the culmination of that is the last resolution of the Council on Haiti, which has clearly established, that was 21st of October 2022, which established a clear regime of sanctions against the members of organized crime. Very new. So under these auspices, I would like, Mark, that you speak a bit on this issue. You have 10 minutes, and you speak about this role of the Security Council in the fight against transnational organized crime. Thank you. Thank you, and thank you once again for listening to me. As Jean-Paul said, the drafters of the UN Charter clearly did not envisage organized crime as a challenge to peace and security. And in the 1940s, of course, mafias were limited to a few neighborhoods or places. They were clearly not an issue on the international agenda. In the last 10 to 15 years, however, the Council has in fact referred to organized crime or illicit markets quite extensively. And we have reviewed from 2000 to 2022 Council resolutions, statements, etc., and graphed it on the graph that you can see there. And you can see the division between different crime types or crime markets. And again, to emphasize what I said before lunch is, of course, the discussion on organized crime is in fact many discussions. And you can see that in the themes there. In 2022, 55%, so just over half of all Security Council resolutions referred to organized crime or an illicit market. That's pretty significant in some ways. And the most common are arms trafficking, human trafficking, financial crimes, kidnapping, increasingly resource trafficking and wildlife trafficking. The references peaked in around 2014 to 16. They have declined somewhat, but you can see that the overall trajectory is relatively high. We, in our own work, so this is taking the index data, just to emphasize a point that was made many times in the discussion this morning, the linkage between fragility and conflict and organized crime. And when you graph the results of the Global Organized Crime Index against the Fragile States Index, so that's another index, you see a very strong correlation, in fact, that countries in conflict or who are so-called fragile, I know that fragile is often a word that is contested, there's a clear correlation. 11 out of 20 countries with the highest criminality scores in the world, so countries that are on the top spectrum of having illicit markets and associated
criminal networks, organized crime, were recently involved in conflict or experiencing instability. The DRC, Colombia, Nigeria, Iran, Afghanistan, Iraq, Central African Republic, Syria, Paraguay, Venezuela, and Libya, amongst others. So these are all countries in a variety of phases of conflict or transition. Now, I think what's important is, in this context, what we mean by criminal group or criminal market. And I think this discussion is now evolving quite fast. We have done a recent report on the Wagner Group. We suggest that the Wagner Group is in fact a criminal organization, as indeed the United States has designated. And you can see in this case that in fact the Wagner Group is a mix between military, economic, and political interests. On the triangle, you can see the different places where the group is involved and where its strength of its deployment lies. I won't go into the detail. The sense is, of course, that the point I want to make is, as the debate on organized crime evolves, the definitional frames that we have, in fact, become weaker, I would argue, that it's very hard to determine actually what we are talking about. Is the Wagner Group a military company, an organized crime group, a mercenary group, etc.? The truth is, it's all of these things. And the council, I think clearly the council is not or will not be able to pass a resolution on the Wagner Group. But the point I want to illustrate is the sort of definitional morass as the discussion around organized crime continues to evolve. I think that the Haiti resolution, Jean-Paul has mentioned it, and on the screen I've just put our evolving mapping of criminal groups in Port-au-Prince, is a very important one. It is a Security Council resolution focused specifically at the issue of organized crime or gangs and issues around governance and the intervention of the international community. And the earlier resolutions that I spoke to mentioned illicit markets. I was involved in the response to piracy, for example. In Somalia, piracy was mentioned. But here is one talking about very directly criminal gangs essentially assuming a key governance role in the state. So connected to that is a range of criminal markets, of course, arms trafficking, drug trafficking, and the like. Again, I've used the Wagner Group as a representation of that. The complexity that we will face, I think, in future, to make the point again about the policy discussion on organized crime, is itself evolving. I think we really need to understand that that the debate and the discussion is evolving, and Haiti becomes a key part of that discussion. The Council has addressed TOC historically in three ways. So firstly, within mission mandates and resolutions on specific countries. So Guinea-Bissau, a country I have worked a lot over the years, has been referred to in Security Council resolutions. Haiti and Afghanistan, so that's number one. As a thematic topic of relevance, so drug trafficking most prominently, but not exclusively drug trafficking. And then thirdly, through sanctions regimes. I think the general comment that you can make in a very short presentation is that the Council generally recognizes the problem. So there's a political recognition of the problem. But frankly, that the technical approaches and the mandates do not match or do not provide an adequate response. In a sense, that's, of course, having been a UN official myself for a long time, that's relatively typical of the UN. So the Council is recognizing the issue, but not always providing the mandate. When it provides the mandate, not always the resources to effectively respond. And importantly, the Council is increasingly gridlocked. Haiti is an exception, unanimously passed, but I don't need to tell an audience like this that in 2022, 36 out of 54 resolutions were not adopted unanimously, compared to a higher number, 84% in 2021. So if you just look at the bar, the green bar is the unanimous adoption of Security Council resolutions. The difference between 21 and 22
is quite significant, and this long-term decline from the peak in 2016. So the sense that Haiti was an outlier in some ways, I think that was, of course, good. But if you look at resolutions, I would say around Mali in future, it's unlikely that that there will be clear consensus, given the presence, for example, of the Wagner Group, amongst others, unlikely to be a consensus to be achieved. So to conclude, last point, at a very general level, 3 key conclusions. Firstly, the general point that has been emphasized, that a peace process that does not address violence and exploitation of illicit economies is often not comprehensive or durable. Second, much more needs to be done to embed an understanding of illicit economies in the political work of the Council, and indeed in the political work of the UN generally, the political economy of organized crime and its drivers of conflict. And then finally, the UN needs a sharper set of tools for operational responses in peace operations. Much has been done, but it's nowhere near enough. I stop there, Jean-Paul. Thank you. Thank you so much, Mark. Still to defend the Council, I would like to say, if Professor Sur was here today, as he was here last week, he would have said that this is the first time that a resolution of this kind against transnational organized crime has been adopted and was adopted under Chapter 7 of the Charter. Means that was also a point because the resolution adopted sanctions. And finally, concerning the unanimous resolutions, yes, we have less, but we can still see that many resolutions are still adopted in the Council, either by vote or by unanimous resolutions, which means that we are not still at the moment that was exactly what happened before during the Cold War. During the Cold War, you had more or less no resolutions adopted by the Council, or very few at the end. So now maintenant je me retourne vers, I'm also turning vers Marina Caparini again. So Marina, you will speak about the security sector reform and the challenges concerning the capacity to fight against transnational organized crime. I would like really to hear you about the topic of the capacity, since doing, as I said this morning, during 20 years, I had this, I was in charge in one situation or the other to provide technical assistance. And this is probably the most desesperating task that I had in my life, enjoying very much to be with the people and to intertwine with the people on the ground, the judges, the prosecutors, the police officers, and at the end, because of the turnover and some other issues, this capacity building was not efficient. I don't want to say at all, but in the greatest part. Please, Marina, you have the floor. Thank you. So I know this is an advanced audience, but I thought I would go over very briefly security sector reform, because it's a key concept that has become very institutionalized and is a core component of virtually every transitional and peace building process. It emerged in the immediate post-Cold War era to assist countries that had had very militarized approaches to their societies and security sectors. And it emerged originally within the UK development community and was really premised on the idea that development and security were closely linked. And it is based on the idea that that security sector institutions should be accountable. They should be responsive to the communities and the people that they serve. They should be inclusive of all sectors of society, and they should be democratically overseen. So that was the idea at the beginning, and it rather rapidly became obvious that it was quite unrealistic, and that, in fact, to achieve all these things in a security sector
reform program would take generations, and generations assuming that you had the political will, but also the resources, whether domestic or whether some donor country actually kind of backstopped your security sector reform process. So there was another wave of SSR where there was an effort to make it more realistic to the conditions on the ground and a bit more pragmatic, which is when you started hearing about things like good enough governance, you know, rather than holding sort of the ideal standard up, what actually can work in some very challenging conditions where transition is going to take a long time. So I tend to look at conflict-affected states and, well, why are we looking at organized crime in conflict-affected states? We've discussed it many times today. These are states that they tend to have very low resilience to organized crime. It tends to become ingrained in the political economy of the conflict. And if organized crime is not addressed during the, let's say, move towards a peace and in the early peace building process, we have evidence based on other country experiences that these organized crime structures will become entrenched, more sophisticated. They'll move into business and politics, and they'll become very difficult to counter in time. And we saw that, for example, in Northern Ireland and Bosnia. So the idea that, oh, organized crime is a lesser concern, we can leave it until later, actually it doesn't work out so well, right? So in looking at peace operations, most recently I've been looking at stabilization missions. So these are ones where there's ongoing conflict. There hasn't been a peace agreement or one that's not being implemented. And I looked at the way that that organized crime was being approached within those missions. But first, I want to talk a little bit about security sector reform in peacekeeping operations, because this is something that until recently, actually there wasn't a lot of very frank analysis of what was actually going on there from the UN side. Quite recently, there's been an independent review done of UN SSR in peacekeeping operations, and it surveys from 2014 until 2020, and it's quite scathing. It basically says that work on security sector reform presently garners little traction in most of its field missions. It found that the operational practice, SSR practice of many UN missions requires significant upgrading and upskilling before mandated SSR tasks can be properly executed. And it found that there were significant and long-standing gaps between policy on SSR, because there are many, many UN policies, guidance notes, technical guidance notes on security sector reform and its variants across the different units. So a lot of material and actually not a lot of practice that shows how that's being implemented, if at all. So some of the problems they flagged was the senior mission leadership typically has very little awareness and maybe even interest in security sector reform or appreciation of the importance of it. There's very poor coordination between the different units relevant to SSR, which might be political affairs, human rights, gender equality, and with the rule of law teams. There's also a dominance of uniform staff. And this was criticized as contributing to an overly militarized notion of security sector reform, because of course, the security sector encompasses also law enforcement, border management, customs agencies, and the rest. Also inadequate consideration of financial resources and budgeting and realistic budgeting needed for a sustainable SSR process. They also highlighted very poor political economy analysis of the security sector. And that's where we start getting into the issue of corruption and the links that security sector actors may actually have to organized crime or their role in illicit markets. And
a complete absence of learning from past security sector reform experiences across the different missions. Now, this is about as brutal an evaluation as you can get of SSR in UN peace operations, but it's very constructive as well. They make good recommendations. So in terms of organized crime and peacekeeping operations, specifically stabilization operations, I looked at the stabilization missions in CAR, Mali, and DRC. And I know I'm running out of time, so I found that there was actually a very modest amount of capacity building to counter organized crime. Donor, especially northern countries, were very interested in capacity building, in building skills, offering courses, investigations, forensics, all the sort of components. But some of them had no funding, and you can't do a lot without program funding in a peacekeeping mission. They found that it wasn't reflective of the scale of the problem. And there were real experts who've specialized in countering organized crime, who were police on deployment, and who said that it appeared that there had been no analysis or no assessment of the organized crime situation in that country when the mission was set up, or even as it began going through its various phases. There were some interesting things that came out. For example, in the Central African Republic, there's limited executive authority. So in theory, they actually do have a theoretical power to, for example, investigate and arrest organized crime actors, but they don't use it. They're very limited, self-limiting to what the state will invite them to do. And also the issue of state-embedded actors. It's so ingrained when the police are not being paid, when they have to provide kickbacks up the chain of command, basically to keep their job, and because they're not being paid. You do have to wonder how effective can they be as police officers, let alone dealing with really complex issues and sensitive issues like organized crime. Very well, thank you. At least, Marina, you gave us a frank assessment. Means that it is extremely difficult for the peacekeeping missions to do so, to really embrace all the aspects of security reform within the context of peacekeeping operation on the ground. And I would like to say also that it transpires from what you said also that that's also the connections with the government. The government, of course, wants to be the master of ceremony concerning all the issues related to crime, because it is probably one of the most important sectors of one of the most of concerning sovereignty. Justice sector is that's really the issue. So unfortunately, we have not succeeded too much in this UN endeavor. Maintenant, je voudrais passer passe au troisième aspect. Nous avons deux intervenants qui vont nous parler, l'un de la situation du trafic de stupéfiants au Sahel, n'est-ce pas? Et je lui ai demandé de me faire quelques petites connexions avec le terrorisme pour, comment dirais-je, regarder un peu comment ça se passe, si jamais il peut le faire. Et également Diana Villegas, qui va nous parler de la même chose en Colombie, où là, effectivement, le crime organisé est beaucoup plus proche de ce que l'on connaissait autrefois comme organisation terroriste. Mais d'abord, Antonin Tisseron, s'il veut bien que j'aurais dû laisser la parole en premier à cette dame qui s'appelle Diana Villegas, qui est maître de conférence ici, qui a fait une thèse sur l'état de droit mafieux. Mais d'abord, on va parler du Sahel, n'est-ce pas? Si.
Merci, monsieur l'ambassadeur. Alors, je vais parler du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, étant donné qu'il est compliqué de séparer le Sahel du reste de la région. Et j'en profite également pour remercier leurs organisateurs pour leur invitation. Alors, mon intervention va être rapide, enfin 10 minutes, c'est rapide, sur un sujet riche, un sujet complexe qui sera finalement, de mon point de vue, plutôt effleuré, en essayant de tirer quelques fils pour éclairer un petit peu des aspects d'une complexité, en l'occurrence le trafic de stupéfiants et puis le rôle de certains acteurs dans une région du monde où on travaille avec des indices et dans lesquels les configurations en plus sont différentes selon les lieux et les moments. Deux temps dans ma présentation. Un premier temps sur le paysage des stupéfiants, finalement les dynamiques qu'on a aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel en matière de produits notamment, ce sera mon point d'entrée. Et un deuxième temps sur les impacts en matière de paix et de sécurité, ce qui me permettra, monsieur le modérateur, de rebondir sur votre préoccupation concernant le lien entre terrorisme et trafic de stupéfiants. Petit élément de sémantique, je parlerai de djihadisme plus que de terrorisme. Pour des raisons que je ne développe pas, mais que je pourrais développer ultérieurement. Alors, concernant le paysage des stupéfiants, je vais peut-être commencer par le plus visible, ce qui fait la une des médias internationaux, en l'occurrence la cocaïne. On a eu de nombreuses saisies ces dernières années. Le World Drug Report 2022 de l'ONUDC mentionne pour l'Afrique de l'Ouest, entre 2019 et 2021, 57 tonnes de cocaïne qui ont été saisies, soit en Afrique de l'Ouest, soit dans des pays hors Afrique de l'Ouest, mais des quantités qui étaient à destination de pays d'Afrique de l'Ouest. Par exemple, 16,6 tonnes de drogue au Cap-Vert, 4,7 tonnes au Sénégal, etc., etc. Ça continue, puisqu'en novembre 2022, un navire français au large de la Côte d'Ivoire a saisi 4,6 tonnes. Donc finalement, énormément de cocaïne qui circule dans cette région ou autour de cette région ces dernières années. Trois remarques par rapport à cette question des flux de cocaïne. Première remarque, c'est que quand on regarde finalement les saisies dans les différents ports ou les saisies en dehors de l'Afrique de l'Ouest, mais qui étaient à destination de ports, eh bien, on s'aperçoit que c'est vraiment un phénomène régional. Ce n'est pas seulement la Guinée-Bissau, ce n'est pas seulement le Sénégal, parce qu'on a un certain nombre de pays qui ressortent plus régulièrement que d'autres dans la littérature. Mais en fait, quand on replace ça, pas sur la longue durée, mais sur une durée moyenne, eh bien, on s'aperçoit qu'on est vraiment sur un phénomène régional qui concerne presque tous les pays de la région, tous les pays portuaires en premier lieu. Deuxième remarque, on est sur, et c'est une différence importante par rapport à la Colombie, on est sur une zone de passage, une zone de transit. Et troisième remarque, on est sur une zone qui change avec une montée de la consommation locale de cocaïne, tendance à mon sens importante, qui est liée, du moins qui renvoie au fait qu'on a démantelé ou qu'il a été démantelé quelques laboratoires de fabrication de crack et un chiffre par rapport à ça. Donc, selon l'ONUDC toujours, on est passé finalement de 5 à 8% de la cocaïne qui transitait par l'Afrique de l'Ouest qui restait sur place, aujourd'hui 10 à 17%. Alors, il faut prendre évidemment tous ces chiffres avec précaution, on est sur des estimations. Mais ça renvoie au fait qu'il y a ce constat d'une observation, d'une montée de la consommation de cocaïne. La cocaïne, certes, mais il y a aussi d'autres produits. D'autres stupéfiants qui circulent. Alors l'héroïne, j'ai assez peu travaillé dessus, donc je ne développerai pas. Bien évidemment, le cannabis, que ce soit la résine de cannabis et puis surtout tout ce qui est feuilles de cannabis produites au Ghana, au Nigeria, en Casamance, qui est le stupéfiant le plus consommé dans la région. Et last but not least, on a une émergence de nouveaux produits de synthèse, méthamphétamine. Alors émergence, évidemment, avec des guillemets, mais parce que ça fait 10-15 ans qu'on en parle pour certains. Donc la méthamphétamine, avec une importante production locale au Nigeria, deux chiffres qui donnaient une petite idée de l'évolution. Donc la NDLEA, qui est l'agence antidrogue nigériane, avait saisi 177 kilos de méthamphétamine en 2013. Elle en a saisi 1300 en 2018. Donc forte augmentation de la production de méthamphétamine au Nigeria. Une production également très probablement ailleurs, un certain nombre d'indices qui vont dans le sens d'une production de méthamphétamine dans d'autres pays de la région. Méthamphétamine pour partie consommée localement, évidemment. Nouveaux produits de synthèse aussi avec des médicaments ou des produits à la charnière entre le médicament et le stupéfiant. Tramadol, diazépam, rohypnol, donc finalement des opioïdes, des benzodiazépines, des
épileptiques, avec donc des produits, je le disais, à la frontière entre le médicalement et le stupéfiant, c'est-à-dire qu'on est sur des produits qui, pour certains, sont disponibles en pharmacie, mais ils sont consommés comme stupéfiants. Je pense notamment au diazépam. Et d'autres qui sont disponibles en pharmacie, par exemple le tramadol, mais disponibles en pharmacie avec un dosage en 50-100 mg. Par contre, ce qui circule dans les pharmacies par terre ou auprès des petits revendeurs en Afrique de l'Ouest, c'est du 200, 225, 250 mg. J'en ai pas vu à titre personnel avec un dosage plus important, mais donc des produits qui ont été fabriqués légalement, qui sont entrés illégalement en Afrique de l'Ouest et qui sont consommés comme des stupéfiants. Et bien évidemment, on parle d'un opioïde de synthèse, donc une forte dépendance pour les usagers. Donc tout ça pour insister sur 2 points et finir cette première partie. On est vraiment sur un paysage qui est mouvant avec de multiples produits. Il n'y a pas que la cocaïne, loin de là. Et on est sur une région qui n'est pas seulement un espace de transit quand on replace tous les stupéfiants côte à côte. C'est aussi un espace de production, avec la méthamphétamine notamment. Et c'est aussi un espace de plus en plus de consommation. Quel impact sur la sécurité ou en lien avec la paix et la sécurité? Donc je vais toujours dans mon approche d'essayer de tirer un petit peu quelques fils, revenir sur deux aspects. Le premier, justement, c'est essayer de voir un petit peu quels sont les impacts sur la sécurité. Le deuxième, revenir sur le lien plus spécifique entre trafic de stupéfiants et djihadisme. Concernant les impacts sur l'insécurité, sur la sécurité, ils sont bien évidemment multiples. Au début des années 2000 et même dans les années 90, le trafic de stupéfiants au nord Mali a nourri les tensions sociales et ethniques. Ça a contribué à renforcer aussi le discrédit des représentants de l'État et puis des élites locales traditionnelles. Bref, un certain nombre de travaux l'ont montré ou insisté là-dessus. Ça a finalement contribué ça a contribué à créer un terreau favorable pour l'implantation d'acteurs armés tiers, en l'occurrence des groupes armés djihadistes, tout en affectant également la capacité des forces de l'ordre locales. Deuxième impact, la circulation de stupéfiants, Afrique de l'Ouest, Sahel surtout Sahel d'ailleurs, nourrit une logique d'armement pour protéger une activité très lucrative, pour contester l'implication d'autres acteurs dans cette activité. Donc, logique de compétition, logique d'armement et logique de violence. Et troisième effet que je voulais souligner, c'est un vecteur surtout de pourrissement du politique. Pourrissement du politique du fait de financement d'élections par des acteurs impliqués dans le trafic de stupéfiants ou considérés comme impliqués dedans. Pourrissement du politique via aussi les logiques de corruption qui sont associées au trafic de stupéfiants, et puis pourrissement du politique à travers des acteurs considérés comme impliqués dans le trafic de stupéfiants qui se font élire comme députés dans des pays. Concernant plus spécifiquement le lien entre trafic de stupéfiants et djihadisme, alors c'est une de mes petites marottes, si vous me permettez l'expression. Pour moi, c'est une question qui est une question, on va dire compliquée, mais qui, moi, me pose un petit peu problème, dans le sens où, finalement, le discours que je pouvais entendre ces dernières années, un peu moins maintenant, mais plus avant, c'est que le trafic de drogue, ce sont les narco-terroristes, les narco-djihadistes, et les conflits dans le Nord Mali et le nord-est du Nigeria, sont liés à des enjeux de trafic de stupéfiants, ce qui, à mon sens, renvoie une image déformée des racines de la violence et de l'implication des groupes djihadistes dans le narcotrafic. Pour le dire autrement, il y a une dimension performative à ces discours, et c'était assez flagrant autour de l'affaire d'Air Cocaïne en novembre 2009 au Mali, avec une fonction d'écran de fumée. Je pense aussi sur le fond qu'on peut débattre très longtemps de l'implication des groupes et interroger aussi finalement qui sont les groupes djihadistes ou quels sont les membres des groupes djihadistes, quelles sont les différentes interactions entre des membres de ces groupes, des sympathisants, est-ce que ces interactions au niveau des communautés, des familles, etc. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a un trafic de stupéfiants qui est préexistant à ces groupes et que les points d'entrée sont les pays côtiers dans lesquels des groupes djihadistes ne sont pas présents. Ce qui est certain également, c'est que ce ne sont pas les acteurs premiers, quand bien même indirectement ils peuvent bénéficier de retombées financières de ces trafics, ce ne sont pas les acteurs premiers, qu'il n'y a pas de dépendance, c'est mon troisième point, non plus à cette source financière. Ils ont d'autres ressources financières, kidnapping contre rançon, autres trafics, zakat, etc. Alors pour terminer,
je pense être arrivé aux 10 minutes, sur ce lien sécurité, insécurité et trafic de stupéfiants. Moi, ce qui m'inquiète vraiment dans la région aujourd'hui, c'est la montée de la consommation. Parce que c'est un vecteur justement de criminalité, c'est un vecteur de violence, c'est un vecteur d'instabilité, consommation de cocaïne, bien évidemment, consommation de méthamphétamine aussi, ce qui peut être, si j'avais envie de finir sur une petite note d'espoir, un vecteur de mouvement et un vecteur de mobilisation croissante d'autorité, comme j'ai pu l'observer sur le tramadol. Donc, voilà pour... Enfin, ça peut être un vecteur de changement à ce niveau-là. Par contre, il y a aussi un vrai besoin en termes de connaissances, et notamment sur tout ce qui est drogue de synthèse, et en premier lieu, méthamphétamine, où finalement on a assez peu de choses, du moins moi j'ai vu passer assez peu de choses sur l'Afrique de l'Ouest, alors qu'on est sur un enjeu vraiment important avec des ramifications directes en lien avec les questions de paix et de sécurité. Merci. Merci. Merci, Monsieur Tisserand. Vous voyez combien les chercheurs de l'Institut Thomas More, dont Monsieur Tisserand est membre, sont doués pour la synthèse de choses difficiles. Et évidemment, comme il était un ancien de l'ONUDC, c'était assez facile pour lui, d'autant que maintenant, il fait de l'évaluation de projets pour Expertise France. Donc, merci beaucoup pour cette très, très stricte vision. Et j'ai bien aimé aussi ce que vous avez dit sur les liens entre crime organisé et terrorisme. Il y a des liens, mais ce ne sont pas des symbioses. C'est à peu près ça qu'il faut indiquer dans ce genre de choses. Nous allons écouter maintenant le parallèle avec Diana Villegas sur les questions relatives comment dirais-je, au crime organisé en Colombie et ce que le Conseil de sécurité a pu dire sur ces questions, puisque nous sommes quand même dans le cadre de trafic d'armes et stupéfiants et leurs impacts sur la paix et la sécurité. J'aimerais que vous me disiez, vous, comment, avec votre vision de chercheur et d'enseignant, vous voyez cette question, comment dirais-je, de la Colombie, et puis aussi, là, ces espèces comment dirais-je, d'interconnexion éventuelle avec ce que l'on appelle en droit onusien le terrorisme, c'est-à-dire les explosifs, etc. Et vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus au retour de votre présentation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et, avant de m'essayer à ces projets presque impossibles de vous résumer en 10 minutes la situation de l'évolution du trafic de stupéfiants en Colombie et de répondre accessoirement à cette question que vous venez de me poser, je souhaite remercier vivement les organisateurs de cette conférence, tout particulièrement Richard Nariche, Jérémy Mercier et avec eux tous les membres de l'Association française pour les Nations Unies et les centres Thucydides pour leur invitation et leurs efforts de nous réunir aujourd'hui. Il paraît que je viens d'un pays gouverné par des émotions tristes. Selon un collègue et ami, la Colombie serait un pays où la haine, la vengeance et la peur prennent les dessous sur des sentiments plus louables. Cela expliquerait, en tout cas en partie, les difficultés pour extirper d'un cercle de violence où l'épicentre depuis plus de 40 ans se trouve dans les trafics des drogues, plus particulièrement de celui de la cocaïne. Le sujet est malheureusement d'une grande actualité là-bas, mais ici aussi. Là-bas, car après les traités de paix, la politique de lutte anti-drogue se trouve dans un tournant qui plaiderait pour une perspective moins répressive. Ici, car pas plus tard qu'hier, le bilan des luttes contre les drogues de 2022 a été rendu public par les ministres de l'Intérieur, de la Justice et des Comptes publics. Et d'après leurs déclarations, la France se trouve dans une situation de tension extrêmement inquiétante. Pour comprendre ces trafics qui représentent les plus grands systèmes de criminalité transnationale organisée jamais connus, je vous propose de porter un regard rétrospectif avant d'envisager quelques réflexions dans une optique plus prospective. Un regard rétrospectif dans un premier temps. Depuis le début de la production et la commercialisation de la cocaïne dans les années 70 et 80, la situation a énormément évolué. La Colombie a vu naître les grands cartels, Medellín, Cali, Bogota, et avec eux, la création de figures mythiques comme celle de Pablo Escobar, Gacha, les frères Orejuela. La mort de ces grands capos aurait pu nous laisser penser à la fin de la drogue, mais l'image des moustachus au milieu de la forêt tropicale
est rapidement remplacé par des entrepreneurs à costard cravate, éduqués dans les meilleures universités du monde, prêts à assumer les relais de la mondialisation du marché de la drogue. Ces logisticiens fondent des structures commerciales, des empires très sophistiqués et professionnalisés, et on les nomme aujourd'hui les invisibles. Ces nouveaux mafieux ont appris des erreurs des anciens, pas de narcoviolence inutile. Ils préfèrent des accords commerciaux sur les routes internationales des drogues fondés sur des mécanismes de corruption. Ils s'érigent des véritables multinationales du crime capables d'assurer la gestion d'un marché mondial de cocaïne qui s'élève à plusieurs milliards de dollars. Ces nouvelles générations de trafiquants sont les résultats des mutations. Les groupes armés illégaux des droites et des gauches, une fois les cartels démantelés, s'initient sans complexe dans les business de la drogue, parfois vu comme un moyen de financer ces activités, parfois par simple cupidité. De cette alliance perverse résultent des structures hybrides comme les BACRIM, les FARC-CRIM, organisations criminelles issues de la guérilla et de la FARC, qui partagent très volontiers les scénarios de la production et la commercialisation des drogues avec des structures plus traditionnelles. En somme, la scène de la production et les commerces de drogue représentent aujourd'hui une multitude d'acteurs avec une extrême fragmentation et hybridation répartie sur les territoires colombiens de façon diffuse. Il a été également vu que la production s'est déplacée en colonisant de nouveaux territoires, opérant une véritable révolution agricole. La surface cultivée est d'environ 160 000 hectares, l'un des chiffres les plus élevés jamais enregistrés, nettement plus important que celle de l'époque du cartel de Medellín, 34 000 à 40 000 entre les années 80 et 90. Dans les villages, les paysans n'embrassent plus la terre, ils la fuient. Il faut savoir que depuis les années 80, 8,5 millions de personnes ont été obligées de quitter leur territoire. Malgré la signature d'un traité de paix et ses prévisions en matière de restitution des terres à la population paysanne, les chiffres de déplacement attestent d'une réelle difficulté. En 2019, les chiffres des personnes déplacées atteignent 130 000. De plus, les cafés et les cacao n'abordent plus les coteaux car ils ne valent plus rien à côté d'un gramme de mauvaises herbes. Un autre facteur caractéristique de la situation des drogues en Colombie est l'augmentation considérable de la production et de l'exportation mondiale, sans négliger l'augmentation du microtrafic, comme on le voit en Afrique. 1 tonne sur 5 produite en Colombie est laissée dans les marchés internes. La situation est loin d'être sereine et le défi est donc d'ampleur, car la criminalité organisée est sans commune mesure à celle de l'époque des cartels. Ce ne serait pas si inquiétant si avec les problèmes de santé publique des consommations des drogues ne viendrait pas un problème de déstabilisation des systèmes démocratiques. La réalité colombienne a démontré que les organisations de crime organisé s'érigent en véritables ordres semi-autonomes. Elles sont capables de gérer leur propre structure interne sans pour autant agir en autarcie, car elles ont tout de même besoin d'entretenir des relations insidieuses avec l'État, ainsi qu'avec d'autres ordres sociaux, tant illégaux que légaux. Les organisations se trouvent disséminées tout au long du territoire, villages de culture, villages de commercialisation, ports d'exportation. Cette transversalité liée à la nature des distributions de son produit lui permet d'imposer sa loi partout, y compris ici, de l'autre côté de l'Atlantique. C'est la loi de la coke qui gouverne les espaces colonisés par cette mafia du trafic des drogues. Connue de tous, elle se décline en plusieurs formes. La loi du silence, de la gâchette, la loi de la route. Toutes s'appliquent au sein de l'organisation, mais aussi à la famille, au quartier, aux gangs, au pays. Dans certains villages, la coca se substitue même à la monnaie nationale. Dans les villages, la situation n'est pas si différente. Les soldats, au compte de l'organisation, contrôlent des quartiers entiers et certains sont noyautés à un point tel qu'il devient impératif à tout passant de négocier son entrée pour pouvoir y accéder. Cela ne serait pas si inquiétant si avec les problèmes de trafic des drogues ne viendrait pas également un bouleversement de l'état des droits.
L'exemple de la Colombie démontre la capacité du crime organisé à s'ériger en ce type d'ordre juridique de facto capable de concurrencer l'État. Il mobilise des techniques très sophistiquées de corruption développant un lobbying mafieux sur les pouvoirs législatifs et judiciaires afin de moduler la loi et obtenir des décisions favorables. Par ailleurs, il provoque des situations d'instabilité politique menant à des états d'urgence, moment où la production normative se fragilise, surtout lorsque les périodes d'exception constitutionnelle se pérennisent. À terme, les organisations de crimes organisés comme celle de la Colombie produisent un impact sur l'économie, certes, mais aussi sur la culture juridique et légale d'un pays. Ces pouvoirs octroyés par les commerces de cocaïne n'est pas étonnant pour un marché qui réalise 90% des marges de profit. Nous devons prendre la situation au sérieux et l'initiative de nous réunir aujourd'hui est l'occasion de replacer les phénomènes des drogues dans un contexte plus large, portant ainsi un regard prospectif. Dans un second regard, ce regard prospectif nous montre que l'organisation des productions et commerce de cocaïne représente davantage un défi pour l'ordre étatique depuis son apparition, car il est bien difficile de se débarrasser d'un secteur économique qui représente actuellement 5% du PIB d'un pays comme la Colombie et qui s'érige en grand employeur de la main-d'œuvre locale. Avec une production mondiale de cocaïne qui atteint des niveaux historiques en 2017 avec près de 12 000 tonnes produites, dont 70% proviennent de la Colombie, comment nier que l'organisation criminelle s'institue en un ordre qui occupe une place privilégiée sur la scène mondiale? Pour cette raison, parler de la situation colombienne en matière de drogue n'a aucun sens si l'on ne rattache pas le problème au contexte mondial et plus particulièrement au contexte européen. Les marchés européens représentent une cible de 4,5 millions de consommateurs, le 12e marché après les États-Unis. Et les narcotrafiquants, un peu avant la pandémie, avaient déjà fait la promesse d'inonder les marchés européens avec de la cocaïne. Et on le sait, on les voit, ce sont des hommes de parole. Les ministres délégués chargés des comptes publics qualifient la situation de véritable tsunami blanc. Il est désormais impossible de détourner les regards lorsque la force de l'organisation frappe à nos ports. Havre, Rotterdam, Anvers sont de nouveaux épicentres du commerce des drogues. Les ports européens sont confrontés au flux massif de cocaïne dont on sait qu'il a été multiplié par 15 dans les 10 dernières années. L'autorité douanière contrôle pour les seuls ports d'Anvers 110 tonnes en 2022 et lorsqu'on sait que ces contrôles concernent uniquement entre 1 et 12% des conteneurs, les comptes sont vite faits. C'est alors que l'on craint un effet contagion. Les scénarios d'instabilité sociale, économique, politique des pays producteurs se répliquent dans les pays de transit et d'acheminement de la drogue. Trop tard, le global effect est inéluctable. Des phénomènes d'écho se reproduisent déjà il y a bien longtemps près de chez nous. Magistrats et premiers ministres sous protection policière, mafia endogène comme la mocromafia, règlement de compte. Personnellement, il y a ici un air de déjà-vu et cela ne date pas d'hier. La solution de repoussement du phénomène à la frontière ou d'attaquer les problèmes à sa source, logique sur laquelle se fonde traditionnellement la lutte contre les drogues, n'est guère suffisante et ne l'a jamais été. La surproduction actuelle dans les pays du Sud et la dynamique du phénomène du trafic des drogues s'articule sur un double registre, un localisme globalisé et un globalisme localisé. Le président de la Colombie, lors de son discours, et je vais terminer, devant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, accuse l'échec de la politique de guerre contre les drogues et demande son arrêt. Son ministre des Finances va encore plus loin en affirmant qu'il faut légaliser et taxer la cocaïne. Décriminalisation, dépénalisation, légalisation. Ce sont des alternatives qui suscitent des passions, des émotions tristes. Il est peut-être encore trop tôt pour un débat apaisé sur ces solutions, mais l'alternative d'un traitement différencié proposé par les accords de paix paraît une voie intermédiaire. Cet accord, dans son point numéro 4, propose un regard différencié des populations, d'un côté trafiquants, groupes criminels et populations paysannes, peuples autochtones. Il propose des mesures consistant à l'incitation à l'arrachage manuel et une perpétuation des techniques d'arrosage
en évitant les techniques d'arrosage au glyphosate. Malgré cette perspective novatrice, l'efficacité des mesures reste mitigée. Hausse des surfaces cultivées, augmentation des violences envers les leaders sociaux et augmentation de la production. Par ailleurs, il est difficile de constater l'étendue complète des illégalismes qui ont réussi à exploser et à se diversifier, notamment après la crise sanitaire. Pour cela, il faut tout d'abord penser à des scénarios dans lesquels s'inscrivent ces organisations comme des espaces-temps placés dans un continuum. La rupture entre un monde ailleurs et un monde ici est une tentation trompeuse. Un continuum entre les sphères illégales et légales est également utile pour l'étudier, car il s'impose une étude transversale des activités de ces organisations sans privilégier la perspective économique et criminologique traditionnelle. Ensuite, il est essentiel d'attirer l'attention sur les relations entre l'ordre mafieux et les autres ordres, notamment l'étatique, mais aussi, pourquoi pas, l'ordre numérique, scientifique, économique et bien évidemment financier. Ainsi qu'étudier ces phénomènes à différentes échelles, locales, nationales et transnationales. C'est ainsi que repenser l'agenda des discussions en matière de criminalité organisée transnationale implique par essence la transversalité des sujets et des échelles. Il est donc essentiel de s'interroger sur les interconnexions du trafic des drogues avec d'autres criminalités comme un élément consubstantiel de cette criminalité. Dans ce sens, je salue l'initiative de ces colloques qui s'articulent dans ces regards dialogiques. Gardons espoir que ces basculements vers une réflexion scientifique et apaisée nous épargnent de vivre des cycles de violence et d'instabilité gouvernés par ces émotions tristes dont nous souffrons tant en Colombie. Muchísimas gracias por esta presentación muy clara sobre cette présentation si claire sur l'interconnexion entre les deux faces du monde et pas seulement la Colombie, mais ici également. C'est un bon lien. Merci beaucoup. Et nous allons terminer avec le contrôle de la prolifération des armes légères et de petit calibre qu'il faut distinguer, dans le jargon olusien, des armes à feu qui sont des armes individuelles qui font l'objet, c'est les autres aussi d'ailleurs, mais c'est des armes à feu qui font l'objet du protocole le troisième protocole de la Convention de Palerme. Ça n'est pas la même chose. Là, on parle de contrôle de la prolifération, des armes légères qui peuvent constituer aussi par des armes, comment dirais-je, comme des stingers ou des choses comme ça. Donc, il faut bien faire la distinction. Donc, Bojana Ballon, qui est who is a director of the Southeastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons, we speak about this proliferation control. And I'm happy to introduce you and to give you the floor. The floor is yours, Bojana. Thank you very much, Your Excellency, for giving me the floor. It's going to be very difficult to keep your attention after Diana's presentation, I would say, but also to make a link to that, I will be talking about small arms light weapons control. But I think very often when we talk about drug trafficking as well as weapons trafficking, we tend to focus on the source. I need to speak slowly, right? We tend to focus on the source, but tend to forget that there is a demand side. And that very often we're looking at where the source of either drug trafficking or weapons trafficking is, but we forget that there is a demand side, which is actually pushing or pulling these types of trafficking. To make a link with organized crime, on the one side, we know that weapons are a commodity that is being legally traded with. When it is illegally traded with, then it becomes part of organized crime. We also know that weapons are facilitating organized crimes groups. They're one of the sources of power because they enable to threaten, coerce, and kill people. And we also know that when weapons are illegally possessed or misused, they have an impact on the security and safety of the population. I'm here on behalf of CSAC, the Southeastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons. We are a joint initiative of United Nations Development Program and the governments in Southeast and East Europe through the Regional Cooperation Council.
CSAC was established 20 years ago in the aftermath of conflict in the Western Balkans, primarily to assist the countries in the region with different aspects of small arms and light weapons control. And since the last 20 years, CSAC has been providing support to the governments in a comprehensive approach to small arms and light weapons control, all the way from development of legal frameworks, strengthening of institutional capacities, working on physical security, stockpile management, combating illicit arms trafficking, raising awareness, and so on. The reason why I'm here, and I think we have been invited also by the Ministry of Foreign Affairs of France to take part in this conference, is that we have been, since 2018, partnering with France and then also Germany, the European Union, and the governments in the Western Balkans in development of a Western Balkans roadmap for small arms and light weapons control. After then a decade and a half of work of the governments in the region on small arms and light weapons control, the governments decided to make a review of the progress and determine the remaining gaps, especially in the context of the EU accession process, and to make a renewed commitment to jointly work on these aspects, define very clear goals and targets that they will jointly work until end of 2024, and very clear indicators that will measure the progress. The document was developed with our support by Small Arms and Light Weapons Commissions, which are the coordination bodies within governmental bodies in each of the jurisdictions responsible for the coordination and the implementation of small arms and light weapons control policies. The roadmap was adopted at the EU Western Balkans Summit by heads of states and governments, and with also very close support of France, Germany, and the European Union. The roadmap has a vision to have a region where there are strong, sustainable capacities in place to deal with illegal possession, misuse, and trafficking of firearms. It has 7 goals, 38 targets, and 14 performance indicators. We do not have time to go into details, but let me just highlight a few of them. For example, one of the goals of the roadmap is to ensure a harmonized legal framework with the European Union regulatory framework. One is looking at the reduction of illicit flows of firearms. Another goal is looking at securing the stockpiles of weapons in the region. I will not go through all of them. I will just also share with you, I'm not sure if you can see them, but these are the 14 key performance indicators that were also developed as part of the roadmap. And that is also one of the aspects that makes this regional document this important, is that it has very clear, not all of them are very clear, but a set of very comprehensive indicators that allow monitoring of the progress in the implementation of the roadmap. What goes hand in hand with this is also a very strong coordination and monitoring framework. We as CSAC are responsible for the coordination. Again, we have been doing that in very close coordination and cooperation with the French Ministry of Foreign Affairs, the German Ministry of Foreign Affairs, and the European Union. And it means that as part of this process, we are receiving twice per year progress reports by the governments on the progress of the implementation of the roadmap. They submit narrative progress reports as well as the statistical data on the implementation as per the key performance indicators. Hand in hand with this, we are supporting local coordination meetings that are led by Small Arms Light Weapons Commissions twice per year, where they bring together all the donors, first of all, the governmental institutions, the donors, and the organizations that are supporting the implementation of the roadmap. They twice per year come together, look at the progress made, and discuss the remaining gaps, as well as coordinate the activities. Twice per year, such coordination meetings are also organized at the regional level. When we look at the progress based on these progress reports that we receive, and all together, again, the governments in the Western Balkans, the donors, and all the international organizations, meaning UNDP, UNODC, Organization for Security Cooperation in Europe, NATO, and so on, come together and look at what we have jointly achieved and where focus needs to be made in the forthcoming period. Additionally, there is also once per year a high-level meeting organized
Since last year, the EU has taken over the chairing of these meetings, but basically it brings together the ministers of foreign and interior affairs in the Western Balkans, as well as ministers from the European Union, as well as ministers of foreign affairs of Germany, France, and the key EU commissioners, Home Affairs, NIR, as well as the European External Action Service, looking at the progress at a very, very high level. This is coupled also with a dedicated funding mechanism that was established at the request of the donors. France is part of the steering committee of the Multi-Partner Trust Fund that was established under the United Nations. And through this Multi-Partner Trust Fund, a donor-coordinated approach to the implementation of the roadmap through the UN is ensured. There, currently, we have 16 projects that are being implemented either by United Nations Development Programme or UNODC in support of the roadmap implementation. Just very quickly, what we would say, and why am I mentioning factors of success? I think it's too early to say that the roadmap is a success because it still needs 1.5 years of implementation. But definitely, I think that this very strong monitoring and the coordination mechanism the ability to bring all the stakeholders together, working together and making sure that there is no overlap of activities is one of the success. I will not go into others. I want to share with you some of the statistical data. I know that this is usually something that attracts attention. What is the issue with small arms light weapons control and what is the impact on the citizens in the region? We are collecting information on incidents with firearms across Southeast Europe that are reported in the media. So we are analyzing media across the Western Balkans and also in Moldova daily and preparing analytical reports. So in 2022, in the Western Balkans plus Moldova, there were around 3,000 incidents that involved firearms. What is good news in this context is that most of these incidents were actually weapon seizures. Basically, police taking the weapons from the citizens or citizens finding weapons and submitting it to the police. But there are also many incidents that are happening in the criminal context, and this is something that is also interesting here. In terms of victims, around 1,100 victims were there, meaning people who were either killed, wounded, threatened, or were witnessing such an incident. Most of these victims were men. Women were victims to a lesser extent. And when we look at the perpetrators, we see that the absolute majority of the perpetrators are men, over 3,200. 47% of these perpetrators were young men. This is something that we need to keep in mind. In terms of the comparison with 2021, very good news is that there is a 17% decrease in the number of people killed, but still 129 people were killed with firearms. What is sad is that we see a 37% increase in people who have actually died by committing suicide with a weapon. We see a decrease in number of people that were injured, and we also see the decrease in the number of people that were threatened. Fatalities by the type of incidents we see in the criminal context, most of the people are killed in the criminal context or public disputes, but very dramatic here is that we see the disproportionate number of women which are killed and almost exclusively in the context of domestic violence, meaning that women are being killed at home in the context where they were supposed to be feeling the most safe. And this is the last one. I think this is also an interesting piece of information, whether these incidents are happening with illegal or illegal weapons. Out of those that are reported in the media, so we see that mostly these incidents are actually happening with illegal weapons. And this is the end. Perfect. So thank you very much. Thank you very much, Bojana, for this very interesting presentation on at least in one region. There is something which is happening with the help of the UN. And we know very well that in that region, there is a lot of trafficking in firearms and in proliferation, etc. So thank you, and mainly also good luck for the future of your organization. Revenons à nos débats. Est-ce qu'il y aurait une ou deux questions qui pourraient être posées avant que le terme de notre réunion arrive? Oui.
Oui, merci. J'aurais une question pour Madame Ballon. Je pense que c'est vraiment extrêmement intéressant ce type de roadmap et qu'on pourrait le dupliquer dans d'autres domaines. Oui. Comment est-ce que les objectifs, les indicateurs de performance ont été identifiés? Et puis l'impact de la guerre de la Russie contre l'Ukraine en termes de possibilités d'évasion d'armes. Est-ce que c'est quelque chose qui a été pris en compte dans le cadre d'une évaluation des conséquences à venir? No. Yes. Okay. So with regards to the replication, the roadmap has been replicated in Caribbean. They have developed, following the model in the Western Balkans, they have developed their own roadmap on small arms site weapons control. And currently also Central America is developing one. And I know that some efforts were also underway in Latin America and the West Africa, but the progress there is much slower. In terms of the KPIs, we have actually developed the key performance indicators in very close cooperation with the governments in the region. We wanted to make sure that we are able to capture data that will demonstrate progress according to all the functional areas of small arms and light weapons control. Now, once the data collection process actually started, we then figured out that some of the KPIs were not really formulated in the best way. Also, what we knew from the very beginning is the governments told us, look, for this KPI, we do not actually have the data. But they still agreed that it becomes part of the monitoring framework because they understood that they need to start collecting these data. So perhaps they did not have it in 2018, but then let's say that in 2 to 3 years that they will start collecting. So they agreed that it's important that this data is also collected, even though that at that moment they did not have it. We already now, I mean, we are in the phase of supporting the governments in development of the second phase of the roadmap that will follow after 2024. And actually, we will be looking at the KPIs and see how we can smartly update them and adjust them. In terms of the impact of the Ukraine war on the region, also from our conversations with the authorities, first of all, they do not see an increased seizures or trafficking of weapons from Ukraine. This is also what Europol is saying. We're also working very closely with Europol, Frontex, and other EU agencies. And apparently there has not been an increase of trafficking of weapons from Ukraine at the moment. What we know is that there is overall impact of the overall feeling of insecurity in the region. That then in this context, it's much more difficult to organize weapons campaigns to ask citizens to surrender weapons when there is a war happening in the neighborhood. So that's one of the impacts. But definitely after the conflict, there is a possibility for weapons to start circulating, and that's also one of the reasons why CSAC was established in the Western Balkans in 2002. So this is something that we will all have to look at in the future. Nous arrivons à la fin de la session, hélas. Certainement de frustration sur les questions, mais je tiens à remercier évidemment l'Association française des Nations Unies, en particulier son secrétaire général, ainsi que le Centre Thucydide, qui nous a donné la possibilité d'avoir cette session extrêmement importante, intéressante. Et puis un dernier point que je voudrais faire, comme ça a été plus ou moins dit au cours des sessions, mais c'est resté encore en filigrane, je voudrais qu'on ait une pensée pour les victimes du crime organisé, parce que ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des phénomènes, ce sont des femmes et des hommes qui meurent de ces institutions néfastes. Merci. Et des enfants. Et on se retrouve à l'appartement des Canals pour une pause café. Merci. Recording stopped.